ich glaube, jetzt 34 Brücken. Es gibt überall Brücken bei uns in Cork. Früher gab es nur Inseln, aber heutzutage haben wir Brücken. Cork as a city was a marsh, because the Irish name for Cork is Cork City, the great marsh of Munster, and it consisted of 14 islands. And then there was a city founded by the Norman English, roughly about 12 something, and then there was a war between two English kings, and the city wall was dumped into the kind of streams or the canals, and that is what are the streets of Cork today. So wherever you have a street in Cork, it was previously a river, and Cork apparently was like Venice. And as I say, we had 14 islands. Now we have one island and 34 bridges, as far as I know. And the newest bridge is the one straight in front of us, which is a pedestrian bridge, and that's only opened in the last week, I think. Die Brücke, die wir jetzt sehen, das ist eine Fußgängerbrücke, und das ist erst eine Woche alt. Und das ist unsere neueste Brücke. Übrigens, der Fluss heißt der Lee. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau, aber ich nehme an, dass das eine keltische Göttin ist. The river is called the Lee, and apparently that's the name of some pre-Celtic god or goddess. The bus station there opposite us was renewed in 2005 because Cork was the European city of culture, and we felt we should do something about our bus station. So hence the new building. Diese Busbahnhof wurde 2005 erneuert, weil Cork die Hauptstadt für Kultur damals in Europa war. All die Gebäude hier auf der linken Seite sind alle aus den 80er Jahren. Früher gab es hier mehrere Häuser und das war alles ein bisschen durcheinander. The buildings here on the left were from the 1980s. Now if you look at the bridge on the right, you see a small bit of Georgian architecture, but there's very little of that in Cork. Now we're coming into the main street, Patrick Street, so turn left here please. And this was a river, okay, and we had a war with the English, and in December 1920, the British burned, was it 5.5 hectares of the city, and all the buildings on the left-hand side were burned down by the Black and Tans in 1920. Now, the Savoy Cinema on the right is the largest cinema in Europe, or was. Okay, es gab einen Krieg zwischen uns und die Engländer und Dezember 1920. Englische Soldaten haben 5,5 Hektar der Stadt abgebrannt, und all die Gebäude auf der linken Seite stammen aus 1925. Na, auf der rechten Seite, es gibt ein Gebäude namens Le Château, und es gibt eine Art Treppe vor dem Gebäude. Und das zeigt, dass Boote kamen hier entlang. Now the stairs outside that pub called Le Château indicates that the boats came along this street and were unloaded where the stairs is. Nearly all the buildings on the left-hand side are from the 1920s. Now there's a wonderful cinema there on the right-hand side, the Pavilion. Before television, so to speak, the cinema was a great place to go. Now here on the right there's a church from 1860, slow down here, small. And it was designed by Pugin, the famous English architect. Okay, diese Kirche wurde 1865 errichtet und gezeichnet von Pugin, ein sehr berühmter englischen Architekt. Now, all the buildings that you see directly opposite us, that was where the city wall was of the Norman English city. Because Cork was a monastery,
we'd passed where the monastery was. Then it was raided several times by the Danes. And then the monastery kind of eventually finished and they built the cathedral. And then the Normans came and built a wall around 2 islands of the city, which are on the right hand side. Es gab früher eine Mauer, das war, wo all die Gebäude auf der rechten Seite sind. Und das wurde 1250 errichtet ungefähr und dauerte bis 1690, weil damals gab es einen Krieg zwischen 2 englische Könige, Jakobus, der katholisch war, und Wilhelm von Oranien, der protestantisch war. Und die Soldaten von Wilhelm haben die Mauer zerstört. Now the English market is here on the left hand side, and the Queen of England came and visited Cork in 2011, and that was the first time an English monarch came to Ireland, to the Republic, in 100 years. So the English market has become very famous as a result. Die englische Könige besuchte diese Markt auf der linken Seite, war das Mai 2011. Ja, hat die Markt besucht, das stimmt, sie hat Fisch gekauft. Diese Straße nennen wir the Grand Parade, weil Soldaten marschierten hier früher. In der irischen Sprache nennen wir das die Straße des gelben Pferdes. Das war ein Denkmal von Georg II. Und das wurde ins Fluss geworfen. Now, on the right hand side there is the National Monument to commemorate all our revolutions against the English, and they were all unsuccessful. Okay, but we still commemorated them. The English didn't sit sort of comfortably in Ireland because they thought they owned Ireland, and we said, no, that's our country. Anyway, das ist ein Denkmal von aller unserer Aufstände gegen die Engländer ungefähr im 19. Jahrhundert. Now, es gibt ein Denkmal hier auf der rechten Seite, und das ist für all die Iren, die im Ersten Weltkrieg auf der englischen Seite gefallen sind. Although we kind of hate the English, we love them as well. And 50,000 fell on the English side during the First World War. And I think there was 270,000 Irishmen in the English armies during the First World War. There's a bank on the left, a beautiful building. Hier links ein Gebäude aus 1740 und mit den Treppen vor dem Gebäude wieder. Und das zeigt, dass diese Straße war auch ein Fluss. This street was also a river until about 1790. It's kind of difficult to say when, because the kind of drying up of the rivers, we call it, took quite a long time. Now at the end of the street here on the left hand side, there are 2 beautiful banks, beautiful buildings. And the banks built beautiful buildings because they had loads of money, and they told us all we could trust them. Right? Die haben wunderschöne Gebäude gebaut und die sagten uns, wir könnten uns auf ihnen verlassen. Aber relativ in den letzten Jahren haben wir was anderes erfahren. Now the building here on the other side is the City Hall. That's there since 1936 because the previous building was also burned in December 1920. And it was reported in the British newspapers that sparks from the city jumped across the river and landed on the City Hall, which of course wasn't true. Now when the firemen came to try and put out the City Hall, the soldiers cut the hoses. Unser Rathaus 1936, weil der frühere wurde auch im Dezember 1920 abgebrannt. Na, ich finde diese Kreuzung hier interessant, weil es gibt Gebäude aus dem 20. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert auch.
just go straight on and then go down South Terrace. Diese Gebäude hier links finde ich sehr interessant. 1856. The building here on the left hand side, I find that quite a pretty building. And it was built as a home for retired priests, housekeepers. So, we're now coming into South Terrace, and there's examples of Georgian architecture in the street, but they're not in good condition. As I say, there's very little Georgian architecture in Cork. Now, if you were to restore one of these houses here on the left-hand side to its proper state, it would cost you a fortune of money. Ich nehme an, dass Sie Dublin vielleicht gesehen haben, und oben in Dublin gibt es Straßen von diesen Georgian Häusern und auch in Limerick. Und wir werden übermorgen Limerick besuchen, aber bei uns in Cork nur sehr, sehr wenig. Now there's a building down here on the left-hand side, and it was the Jewish synagogue. And the story goes that the Jews came here from Russia, and they were told that they were in New York, Cork, New York. They weren't long here, and they discovered they were not in New York. And they stayed here until about the 1960s and then disappeared. Why? Because there wasn't enough Jews for their children to marry, so they all emigrated. Die Juden kamen hier aus Russland und blieben bis 1960 ungefähr, und dann sind sie alle verschwunden. Und wir bewunderten uns, warum. Ganz einfach, es gab nicht genug Juden, die ihre Kinder verheiraten konnten. And there's a bridge here on the right hand side. It's called the Passover Bridge, because the Lord Mayor who had that bridge built was a Jew, a fellow called Goldberg. But I think its correct name is the Trinity Bridge, but it's still kind of known as the Passover Bridge in commemoration, so to speak, of Goldberg. Now die Kirche uns gegenüber, das ist eine Kapuzinerkirche, 1850 ungefähr, die Dreifaltigkeitskirche nennen wir das. Und auch die Gebäude auf der Seite haben die Treppen vor dem Gebäude. Und das zeigt, dass der Hafen sozusagen viel enger an den Gebäuden früher war. Now, buildings there on the right hand side also have the steps outside. That indicates that the river was much closer to those buildings if you go back maybe 150 years. There's a building here on the left hand side that's knocked down. That was the tax office. But if you go back further, that's where the Vikings had their harbour. Das war der Zollamt früher. Und noch weiter früher, das war der Hafen für die Wikinger, die 6-mal die Kloster in Cork abgebrannt haben. The bridge here on the right hand side was the main gate into the walled city. And the walled city was roughly the kind of what you see there on the right hand side. Das war eine Brauerei, und das war wichtiger und berühmter früher als Guinness. Aber das ist vorbei. Now the next building is the Protestant Cathedral, built in 1865. And it's a kind of a mini cathedral because it's actually taller than it's long. And it's a neo-Gothic building. Diese Kathedrale 1856 und endete 1935. Eine gotische, neo-gotische Kathedrale. Now the building here on the right hand side I think is a beautiful building. And believe it or not, there were stables for horses.
for the brewery. So, es ist interessant sozusagen diese Kathedral mit dem Kathedral unten in Cork zu vergleichen. The Catholic religion was suppressed in Ireland from about 1690 until 1829. And after 1829, the Catholics built churches, and they built splendid churches. Probably the cathedral in Cork shows that. And then I think the Protestants got ashamed of their own churches, so they knocked down the cathedral here and built a new one, which was a much more spectacular building. You can see that we have to go over another bridge. So when I tell you I have 34 bridges, I'm not telling lies. Wir gehen wieder über eine Brücke. Und das zeigt, dass ich die Wahrheit sage, dass wir haben 34 Brücken. Es gibt 3 oder 4 Brücken zwischen hier und die Universität zum Beispiel. As I said, we have 34 bridges. And if you travel around Cork, you'll go over a bridge. The building opposite us was originally a magazine for gunpowder. There's a gunpowder factory in Ballincollig, and they produced all the gunpowder for the British Navy during the 19th century. And the factory was laid out in such a way there was never an explosion. But some of the men used to steal the gunpowder and did business at home. Anyway, a fella came home one day in the rain and the gunpowder got wet. And his wife came up with the brilliant idea that she would dry the gunpowder by the fire. And she was kind of selling it on to clients, we'll call them. And there was a big explosion, and I think, 10 people were killed, but that was not in the factory. Das Gebäude uns gegenüber, das war für Schießpulver, weil es gab eine Schießpulverfabrik in Ballincollig und all die Schießpulver für die englische Kriegsmarine im 19. Jahrhundert wurden in der Fabrik gemacht. Und wie gesagt, es gab nie eine Explosion in der Fabrik, aber Männer stahl sozusagen Schießpulver und hat das zu Hause weiter verkauft. Und eines Tages kam ein Mann nach Hause und die Schießpulver war nass. Und dann seine Frau hatte einen wunderbaren Gedanken, dass sie den Schießpulver am Feuer trocknen wurde. Und dann gab es eine Explosion. Das war gut. Es gibt Ideen, die sind nicht so gut. An der Ecke hier, wir biegen rechts ab, das ist die Universität von Cork. Das wurde 1845 gegründet während der Zeit von der Königin Victoria. Heutzutage, es gibt 22.000 Studenten an der Universität bei uns. Und auch in Cork, wir haben eine technische Universität mit ungefähr 7.000 Studenten. The university founded in 1845 during the reign of Queen Victoria. You're okay? No, just follow the bus now. We go over Protestant Bridge and they walk down. You know how to do that? I do. Yeah. Hier gibt es Gebäude aus dem 18. Jahrhundert auf der linken Seite. Und diese Straße war auch ein Fluss früher. Und ein Mann aus Holland hat das abgetrocknet. Daher kommt die Name Mardyke. This street was dried up by a man from Holland, and it was a very popular kind of a walkway where people showed off their best clothes, so to speak.
and it was Mardite because the man was from Holland. Now at the end of the street there on the right hand side, there's houses from the 18th century, Georgian, but not as elegant as the houses in Dublin. And there's a very wide footpath, and that indicates that the river would be at the edge of the footpath. Diese Gebäude rechts sind Georgian aus 1840 ungefähr und später, und die ganz breite Fußgänger-Ding, oder wie heißt das? Das Wort habe ich vergessen. Hier ist ein moderner Krankenhaus, aber es gibt dort ein interessantes Haus, und das war früher das Rathaus der Stadt. When you go up there this morning, I just want you to slow down by where the cars are. Diese grüne Gebäude auf der rechten Seite finde ich ein wunderschönes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Now the green building here on the right hand side is from the 18th century, and it was originally the town hall, or the, what you call Rathaus in English, City Hall, and now it's a hospital. On the left hand side was a distillery for making whiskey, and Ireland was the greatest producer of whiskey at the start of the 20th century. But then there was problems with the economic war and prohibition in America, and the Scots kind of took over the market. But anyway, auf der anderen Seite des Flusses gab es früher eine Distillerie für Whisky, und Irland war der größte Hersteller von Whisky am Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber mit Problemen in Amerika, und wir hatten auch einen ökonomischen Krieg gegen die Engländer 1930 ungefähr, das ist alles schief gegangen, und die Schotten haben das übernommen. Eine Frage, bitte, die Streifen auf der Straße, die gehen an die Kreuzungen, was heißt das? Die Kreuzung Stripes und Ja, okay. So straight on, please. Auf der Kreuzung. Genau, diese braune Straße hier, das ist für Radfahrer. Ich verstehe nicht genau.